Anda bukan orang asing di tempat ini. Anda adalah teman sekeluarga Allah. Terkadang kita berpikir bahwa kita berjalan sendiri. Tapi sebenarnya kita tidak tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita berjalan karena kasih dan anugerah. Jalan-Mu Tuhan, belah tiada yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya padamu Tuhan, sungguh sempurna. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tanah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan, sungguh sempurna. Bagimu aku rela
Terima kasih Tuhan. Dengan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita akan terus memuji Tuhan karena kita percaya kita diberi kuasa. Sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Kuasa Raja mulia Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai Pakai kuasa
atas hidup kami. Tidak ada Allah yang lain. Amin, Yesus. Kebesaran dan kebaikan-Mu Tuhan, Yes, Lord. Kau nyatakan dalam hidup kami. Amin. Saudara mari angkat suaramu sembah. Katakan Tuhan, ini aku. Kebaikan-Mu Tuhan yang membuat aku boleh hidup sampai dengan hari ini. Your goodness Lord, Amin, Yesus. you're so faithful. Yes, Lord. You're our Lord, you're our best friend, you're our Father. Amin, Jesus, we Yesus. thank
Mari angkat suara kita nyanyikan so good. You're so good. You're so good. You're so dahsyat buat kita. Dia baik buat kita. He's so good to every single of us. No matter how hard your situation, no matter how big, how great is your challenges in your life today, but just look at the goodness of God. He is good. He always good. Forever good. We are so proud to have you. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Orang lain mungkin gak peduli, tapi Tuhan selalu peduli buat kami. Mari Bapak Ibu, one more time we raise up our hands. Kita angkat tangan kita dengan lembut nyanyikan pujian sambil imani bahwa Tuhan selalu pada, that God is always good to every one of us. One more time we sing. So good, He touch you, He give you a great relief. So
yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang pergumulan dalam keuangan. Pandang kebaikan Tuhan. Just look at His goodness. Oh, Jesus, you are our helper. So good. Mari kita sembah Dia. Sorak bagi Tuhan kita. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa siang ini Tuhan berbicara buat kami, sehingga setiap kami boleh disiapkan menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa dan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Setiap orang yang percaya sama-sama berkata, Amin. Berikan suara-suara buat Tuhan kita. Bilang gini, I love you Jesus. Kurang keras bilang sama-sama. I love you Jesus. I love you, Jesus. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Hallelujah. You may be seated. Thank you. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? How are you all, everyone? Good? Praise the Lord. Biar udaranya dingin tapi hati harus hangat. Even though the weather is freezing cold, but your heart have to still warm inside. Amen? Coba sekali lagi berdiri. Can you please stand up one more time? Coba noleh kiri kanan. Look to your neighbor, Bilang left gini, and right. salami bilang gini. Jesus love you. And say, Tuhan Yesus mencintai engkau. Ayo bilang kiri kanan, yang bilang Amen. Yesus mengasihimu. Tell your left and right and say, Jesus loves you. Hallelujah. Thank you, Lord. Kasih senyum dong kalau nyalamin. And give the smile, your best ever beautiful smile. Iya. Yes. Tahun 94,
The year 1994, Ada seorang yang memesan tiket dari London ke New York. someone booked ticket from London City to New York City in United States. Dan dia coba telepon sebuah maskapai penerbangan. This person tried to call an air flight company Dan dia coba pesan tiket. and he tried to book a ticket. Tapi telepon berulang-ulang gak nyambung-nyambung, gak ada yang angkat Bapak Ibu. Many times he tried to make a phone call but no one actually answered the phone. Sekian lama dicoba, lalu sekian kira-kira setengah jam kemudian baru diangkat. Yeah, after half an hour later, then the call was answered. Dan operatornya And the Itu. operator was, cukup galak Bapak Ibu. the operator was very rude and mean. Dan dia sempat kesel begitu Bapak Ibu. And this person had the grudges in his heart and he's like, oh, what is this, you know? Saya mau nanya siapa di antara Bapak Ibu yang pernah kesel? Angkat tangan. I want to ask you, how many of you have actually disappointment in your heart and Ada you nggak? feel not happy? Ada ya pasti Feel ya? not happy. Bukan kesel lagi. Raise your hand. Kuwesel. Not just not happy, but really not happy. Iya. Tapi dalam situasi kondisi kayak gini Bapak Ibu, But in this kind of situation, orang ini berkata dalam hatinya, this person said to his heart, one day dia bilang, satu hari dia berkata, saya akan punya perusahaan penerbangan yang nggak kalah-kalahnya dengan penerbangan yang lain. this person says, one day I'm going to own an airfare company which is big enough, which will be bigger than this company. Dan berapa tahun kemudian, Few years later, orang yang ternyata memang memiliki perusahaan penerbangan yang cukup luar biasa. this person indeed own a big airfare company like in the world. Dimulai dengan situasi kondisi yang nggak menyenangkan yang pernah dialami. It was started with the unpleasant condition. Dan ternyata apa? Sekarang dia menjadi pemilik maskapai penerbangan itu. Then after that, apparently, he became the owner of the company. Virgin Blue. The name is Virgin Blue Company. Siapa yang pernah naik Virgin Blue? Whoever go on Virgin Tangan Blue tinggi-tinggi. airflight, Iya, pernah ya. Virgin Blue flight. Kadang-kadang kita pun Sometimes for us, ditemukan dengan situasi kondisi yang sangat-sangat tidak ideal dan tidak menyenangkan. we are met by an unpleasant conditions in our life. Dan Tuhan izinkan And God permit that to happen untuk membuktikan setiap kita itu adalah orang yang fireproof atau tahan banting. to prove God let that happen in our lives to prove that we are people with a fireproof life. Amen. Yang percaya bilang amin. If you agree, say amen. Saat ini Hallelujah. mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang mengalami situasi kondisi yang nggak ideal, tapi sangat-sangat penuh pergumulan begitu. Maybe right now you actually faced with something unpleasant in your life and you really struggle to face the truth. Dan ketahuilah bahwa Tuhan sedang melatih Bapak Ibu semua kita ini Amen. untuk fireproof. Amen. Amen. You must know that God actually train you to have a fireproof life. Amen. Kalau kita ke hotel-hotel yang mungkin bintang 5, bintang 4 begitu ya, atau public places gitu. If we goes to a five-star, 4-star hotels or public places, Anda tahu nggak karpetnya, kordennya, atau drapery-nya itu? the carpet, the blinds, the drapery, Itu adalah fireproof. they are all fireproof. Nggak boleh korden biasa. It cannot be just a normal blinds or Nggak normal boleh, drapery. nggak boleh karpet biasa. It cannot be just a normal carpet, Tapi fireproof. but they have to be fireproof one. Dan kalau Anda compare harganya karpet biasa dan karpet yang fireproof,
korden biasa dengan korden yang fireproof, harganya beda, Bapak Ibu. And if you make a comparison between the normal carpet and the fireproof one, and also the normal blind and the fireproof blind, the price is hugely different. Yang setuju coba manggut-manggut. If you agree, you can just nod your head like this, please. If you agree, say nod your head. Yeah. Nah, kayaknya Pas Rally manggut-manggut. So nod your head like this. Jadi orang Kristen yang fireproof dan orang Kristen biasa itu nilainya beda. So the normal Christian and the fireproof Christian, they have huge different value in their life. Amen. Siapa yang kepingin nilai hidupnya itu lebih tinggi? Coba angkat tangan tinggi. Who wants to have a precious value in their life? Kalau kita tahan api, itu kehidupan kita, itu adalah kehidupan yang sangat-sangat berkualitas. Amen. If we are fireproof, our life, quality of life will be an extraordinary quality of life. Amen. Kita itu kadang diizinkan banyak hal yang kadang-kadang membuat kita itu kadang-kadang nggak bisa tidur, beberapa orang nggak bisa tidur. Tapi Tuhan izinkan itu supaya kita didapati fireproof di hadapan Amen. Tuhan. Amen. Sometimes we have unpleasant things in life. We couldn't see, we cannot see for that. But that God permit that to happen, so we have a fireproof life. Amen. Yang percaya bilang amin. Amen. You believe, say amen. Mengapa Tuhan izinkan kondisi-kondisi atau situasi yang nggak ideal itu terjadi? So why God let it happen? Unpleasant things happen in your life. Mengapa Tuhan kepingin setiap kita itu memiliki kualitas fireproof? Why God wants us to have a quality of fireproof life? Karena yang pertama, Because number one, fireproof itu the fireproof life nggak bisa dipisahkan yang namanya proses pemurnian. cannot be separated from the purification process. Tahu nggak, proses pemurnian itu nggak enak Bapak, itu sangat menyakitkan. Do you know the process of purification is very painful? Do you know that? Betul tidak? You agree with me? Itu proses yang sangat menyakitkan Bapak It's Ibu. a very painful process. Tapi tahu nggak, supaya hidup kita itu seperti emas murni, So do you know if in order our life to become a pure gold life, kalau emas murni itu berapa karat ya? how many carat is a pure gold? 24 ya? 24 carat, yes. 24 karat. 24 carat. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? But do you Untuk know, menjadikan 24 karat itu, to become 24 carat gold, emas itu harus dimurnikan. the gold has to be purified. Dan saya baca-baca, sedangkan yang dimurnikan aja itu metodenya ada 2 macam untuk menjadikan 24 karat. And I read articles about purifying gold. There are 2 methods to purify gold. Kalau metode Miller, If the first method called Miller method, itu lebih murah Bapak Ibu. that's cheaper, lots of cheaper than the other one. Itu pun menghasilkan 99,95% kadar emas. And it only produce 99.95% carat gold. Yang lebih mahal, But there is another method which is more expensive. metode namanya Woolwill. It's the name of the method is Woolwill method. 99,99% kadar emasnya. It will resulted in 99.99% of carat Karena gold. dibakar lebih lama lagi Bapak Ibu. Because this method require the gold to be burned. Makanya kalau berdoa untuk masalahmu ya, Yeah. So therefore, if you pray for your problem, jangan bilang gini, Tuhan lebih cepat lebih baik. don't ask God. God, the faster the better. Kadang-kadang Tuhan izinkan lamaan loh. Because God sometimes let that happen longer. Kalau itu lama, Because if it's longer, bilang gini, you say, proses Woolwill. yeah, that is the process of will process. Proses God's will. That's the God's will process. Amen. Mau cepat atau sesuai kehendak Tuhan? So, do you want to be faster Ayo. or according to God's will? Hands up, raise your hands.
Which one? Kadang kita nggak betah Bapak Ibu. Because sometimes we can't stand it. We can't stand it too long. Percayalah kalau Tuhan izinkan proses terjadi, But believe if God allowed that process happen in your life. kita akan memiliki kualitas emas yang Amen. murni. Amen. Amin. We will have a pure quality gold. Yang Amen. percaya bilang amin. If you agree, say amen. Hallelujah. Dan Tuhan izinkan itu Bapak Ibu. And God allows that to happen. Tahan api nggak bisa dipisahkan dengan proses pemurnian. Fireproof cannot be separated from the purification process. Dan pertumbuhan rohani And the spiritual growth nggak bisa dipisah juga dengan tahan api. cannot be separated from the fireproof. Yang saya bilang amin. If you agree, say amen, please. Siapa yang kepengen tumbuh rohani ya? Who wants to grow their spiritual life? Please Enak raise your mana? hands. Jadi kanak-kanak atau orang dewasa rohani? Do you like to become children or adult in maturity in spiritual Ngomong lagi life? sekali Bu, kepengen dengar saya. Enak mana? Anak-anak tuh? Please repeat, do you want to become children or adult? And she says, children. Gereja ini kalau penuh anak-anak rohani. If this church is filled with the children, spiritual children, Bila sama saya, let's say it with me, ngerepoti. always give too much Nah trouble. iya toh, anak kecil kalau pipis, mamanya yang bingung kan? Imagine children, when they go to toilet, they need their parents' assistance. Saya kasih tahu nih ya, So I tell you si this, Jeff waktu kecil nih, when Jeff was a small young boy, hidungnya buntu. at one time he had a blocked nose. Untung bapaknya itu di orang Surabaya. Luckily the father is from Surabaya. Hanya Ibu Budiono. Yeah, you can ask if Mrs. Budiono. Kita suka makan apa namanya itu? Kerang. Bukan kerang ya? Namanya itu. Yang disedot. Iya, daging. disedot. So Surabaya Apa itu people. namanya ya? Apa? Call Nenek. Call nenek. Kol nenek. Call nenek. Kol nenek. bukan kol kakek. Jadi bapaknya itu kalau kecil suka makan itu. Surabaya people, when we were young, we like to eat what we call nenek or grandfather, like a keong. Apa keong? Bahasa Inggris. Hah? Hah? Iya. Apa So Inggrisnya? what is the English name for keong? Snail. Like a little snail that you eat and it's eatable. And the Surabaya people will suck the inside of the snail and like that. So, and the inside will be eaten. Mamanya bingung. So the mother was confused. Mau diapain hidungnya buntu? How can we do with our children if has a block nose? Ngep gitu. Bapak. And he was like, couldn't breathe because it was blocked. Terus saya bilang sama Mega, bawa And sembuh I bayi. told Miss Pastor Maker, Saya gendong begini, I hold the baby. hidungnya mana? Where is the nose? Langsung I actually sucked the block nose, the phlegm from the nose out of the baby. Wow, ya, papamu sudah pernah Because minum this is timus. the parents. What parents do for their children. Dan keluar. And it came out. The phlegm came out. Loh, ini beneran loh Bapak. This is a true story. Iya. Tapi saya mau cerita Bapak But Ibu. I want to tell you a story. Bahwa kesukaran-kesukaran dalam hidup itu kadang-kadang diizinkan Tuhan terjadi supaya kita itu bisa tahan api gitu. So God lets problems happen in our life so we become fireproof. Amen. Nah, pertumbuhan rohani nggak bisa dipisah dengan yang namanya tahan api tadi. Spiritual life, spiritual fireproof, spiritual growth cannot be separated from fireproof life. I'm just going to repeat my points. Iya. Yeah. Jadi Tuhan izinkan itu. So God let that happen. Saya Bapak Ibu terlatih. So menghadapi you, kesukaran. ladies and gentlemen here, you are trained to face the problem. Ketika saya sebut tadi bukan menyenangkan Bapak Ibu. Do you know when I suck the phlegm out of the baby's nose, it's not really a pleasant thing to do. Babynya lega, The baby relieved, bapaknya the father was jawab happy. sendiri.
mother experienced something unpleasant. Kayak minum condensed milk. Condensed milk. Kalau Pak Uki bilang condensed. It feel like to drink a condensed milk or condensed S word. Tapi biasa, kadang kita dihadap situasi seperti itu, tapi kita jalani. But it's normal. We allowed to have something like that so we can go through that problem. Dan tidak akan pernah ada pertumbuhan tanpa ada Amen. tahan api tadi. Amen. There will be no growth without fireproof quality of life. Amen. Ada satu orang doa gini, There ya, was one person pray. Tuhan tumbuhkan rohaniku. This person pray, God, please increase but expand, growth my faith, my spiritual life. Dan Tuhan jawab loh. And God answered that person. Satu hari dia menikah One day he got married dan masuk dalam satu keluarga kaya. and he or she Si entered into a wealthy family because husband is from wealthy family. tapi ketika masuk dalam keluarga itu, But when she entered the wealthy family as dia a menghadapi daughter-in-law, situasi-situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan. she was dealt with very unpleasant situations. Masa apa aja pasti dibilang nggak enak. Whatever she tried to cook, she was always thought that that is not nice, the cook is not nice, the meal is not nice. Kurang garam, One time they say the meal is not salty enough, kurang gula, the meal is not sweet enough, kurang asam. the food is not sour enough. Terakhir, kurang banyak. The final things they say it's not much enough. It's not like Jadi, enough for everyone. situasinya benar-benar salah melulu tiap hari. Then she was dealt with unpleasant things. Then she complained every day. Padahal keluarganya Bapak Ibu, However, the keluarga perempuan ini family of the girl nggak pernah perlakukan kayak begitu loh. never treated her like that. Dia sampai nangis berhari-hari. She was crying every day. Dia teriak sama Tuhan. And she yelled, she asked God, cried to God. Kapan Tuhan angkat nyawanya? Bilang gitu. And she asked God, please leave, Mertuanya. take the father-in-law away, mother-in-law away to heaven or something. Hitung-hitung didoakan cepet-cepet berangkat, mother-in-law-nya tambah sehat, kepala fiat Bapak Ibu. Unfortunately, even though she prays for God to take the mother-in-law away, however, the mother-in-law become more healthier every day. Hati-hati kalau doa lo. So be careful when you pray. Lalu ketika dia doa sama Tuhan, So when she prayed to God, terus Tuhan bilang gini, and God says this to her, bukankah kamu pernah berdoa supaya kamu tumbuh rohanimu? isn't it that you pray that you want a spiritual growth? Iya Tuhan, aku mau tumbuh, tapi nggak mau ketemu dengan Lucifer yang banyak begini, dia bilang. And then she says, yes, I want to have a spiritual growth, but I don't want to be faced with these devils and Lucifers. Terus Tuhan bilang begini, And God says to her, kalau kamu kepengen berbuah, if you want a be fruitful in your kalau life, kamu ingin bertumbuh, if you want to grow in your life, pohon rohanimu harus banyak diprun. so you have to prune your spiritual tree. Dan tahu nggak Bapak Ibu? And do you know what happened? Ketika dia ngerti itu, When she understand the word that God says to her, selama ini kalau kepada mertuanya dia selalu lawan, but all of this time she always against the mother-in-law. dia langsung berbalik Bapak Ibu Then caranya. she turned herself around. Dia layani, dia sikapi yang She manis. served the mother-in-law with nice things and she treat her nicely. Dia dapat dua hal Bapak Ibu. Then she earned two things. Yang pertama, The first one, benar-benar rohaninya tumbuh. the first thing is her spiritual life indeed growing. Amen. Yang kedua, And the second things that dari she semua menantu yang ada di rumah itu, from all those daughter-in-law in the house, perempuan yang paling disayangi akhirnya Bapak Ibu. this girl was the
most loved by the mother-in-law. Waktu bagi warisan, When the mother-in-law give her will and inheritance, yang dapat lebih banyak siapa? who got more the will and inheritance? What do you think? Perempuan yang berdoa ini, Tuhan tumbuhkan rohaniku. This praying lady who pray, God give me a spiritual growth. Amen. Yang bisa bilang amin. If you agree, say amen. Kalau di rumah, If it's at home, di kerjaan, at work, di gereja bahkan, even at church, kalau ketemu dengan ondel-ondel, if you meet with the lady devil, Anda harus berkata gini, lewat itu saya diproses amen. menjadi orang yang berkualitas. Amen. Amin. Amen. You have to say to yourself, through this person, I was processed to be a quality person. Bisa amin kan? Can you amen to it? Amen. Fireproof itu pertama nggak bisa dipilih pemurnian. Fireproof itu dibutuhkan untuk pertumbuhan iman. So, fireproof is needed for the spiritual growth, number one, and also for Purification. purification process. Dan yang ketiga, fireproof itu Bapak Ibu, And the third one, fireproof, itu untuk menjamin bahwa kita memiliki akhiran yang bagus. it guarantees a nice, good ending. Amen? Kalau kita baik pada waktu awal nih ya, If we only good in the beginning, itu sebenarnya wonderful juga gitu. it's also good, it's also wonderful. Tapi kalau akhiran kita juga bagus, But if it ended well, it ends well as well, itu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. it will become inspirational for people, many people. Amen? Kalau waktu pacaran bagus, You only good when you were dating. kalau pacaran bagus itu biasa aja ya kali ya. It's very normal if you were dating and you become a good person. It's very normal. Everyone Betul can do nggak? it. It's true, isn't it? Kalau yang baru pacaran nih ya, But people who just got dated, biasanya kalau misalnya rumahnya di Armadale, for example, the girl's house in Armadale area, tolong antar saya ke Joondalup. and the girl asked the boy, "Can you please take me to Joondalup?" Mau nggak? Do you think the boy will say no or yes? Mau nggak? Jawabannya bukan cuma mau loh, Not only yes, dan yes. the boy will say yes. Permulaan yang bagus So it's a good beginning. harus diikuti akhiran yang bagus. Have to be followed by the good ending. Amen. Sangat disayangkan, It's very unfortunate. ada beberapa family yang kita layani, Many families that we deal with or we serve, pada waktu ketemu dengan pasangannya di Bali, when they meet with the partner in Bali, lakinya itu Australian, the man is Australian, lalu ketemu dengan calonnya di Bali, and he met with the future partner in Bali. waktu dibawa ke sini, When the lady was brought to here, itu ibunya rajin banget, orang Indonesia kan gitu kan, yeah, rajin kan ya, nyuci tangan, nyuci apa, kok nyuci tangan, ya masak, ya nyuci baju, ya ngepel, bagus banget. so the lady from Bali was very diligent. Arrived to Perth, she did everything, house chores, everything. Tiap hari bilang apa, honey, bilang apa lagi, sugar, bapaknya manis banget. Every day they always talk a sweet talk like honey, sugar baby, something like that. Suaminya happy banget tuh. And the husband was so happy. Tapi nikah kira-kira 4 tahun kemudian, But after 4 years marriage, rumah tangganya malah kelihatan nggak bagus. the household not really good after that, after 4 years. Kemudian ketika orang ini sudah settle di sini, But when the person lady already settled down in Perth, in udah punya Australia, PR, udah punya segalanya. got her permanent resident, got everything. Ini benar loh Bapak Ibu. This is Saya a konsul true berapa story. orang. This is a true story. Kemudian apa yang terjadi? Suaminya kaget. What happened? The husband was shocked. Loh, kok berubah? Look, how come this lady is changing? Awalnya bagus,
The beginning is good. Pertengahannya mulai setengah bagus, In the middle is half good. endingnya The ending, sangat-sangat jelek. the ending was so bad. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. This is what happened. Tuhan kepingin God wants awal bagus, the beginning, you have a good beginning, akhirannya and bagus. you also have a good ending. Amen? Di sini ada beberapa keluarga senior yang menikahnya udah lama banget loh. Here we have a few family, senior family, who already married for a long time. Yang paling lama di sini siapa ya? Who has the longest marriage in here? Kayaknya si Umul itu ya. Bapak Mul, Mr. Mul, how long Berapa marriage? tahun? How long? Berapa tahun menikah, Lupa. Pak? Jangan dibilang baru 17 You tahun. forget. Berapa tahun? Ibu Yuni maybe can say how many years? Bapaknya lupa. If you, how many Berapa years tahun marriage? menikah? Berapa tahun menikah? Apa? Tahun yang ke-50 ya? 50 years marriage. Tahun depan nanti Hallelujah. diundang semuanya ya. Yeah, if it's 50 years marriage, everyone will get invited. Tapi bayar sendiri-sendiri. But you have to pay yourself. 50 luar biasa loh. 50 marriage years. Kamu kan kira lama deh, Ger? How long have you been married, Gary? Setahun ya? 1 year? 2 years. 2 years. 2 tahun. Itu belakangmu terus 50 tahun. Yeah, the person behind you already married for Tapi- 50 years. Tapi But yang kawin setahun, 2 tahun, yang kawin 25 tahun, yang kawin 30 tahun, yang kawin 50 tahun, Yes. kualitasnya nggak boleh berubah. Amen. Even Amen. though you only have Tuhan, 1 Tuhan. year marriage, 2 years marriage, 20 years marriage, 26 year marriage, the quality cannot change. Awal Amen. bagus, akhirannya harus bagus. Good beginning have to be ended with a good ending. Amen. Dan itu bisa terjadi Then it can happen kalau fireproof, tahan api. if you have a fireproof quality life. Loh, Amen. bener loh Bapak Ibu, This kalau is kamu true. lama kawin itu baru merasakan gelombang-gelombangnya loh. Yeah, because the longer you get married, you feel the turbulence in your marriage. Is it true? Kalau awal-awal nggak kerasa, Maybe in the beginning you cannot feel the turbulence. tapi udah sudah lama kawin, When you get married longer, then you can feel the turbulence. dulu aja kalau apa? Ya, cara bicara nih harus bicara. Kalau buang angin nih ya, sorry bicara, buang angin. In the first years of marriage or dating, if you wanna fart, Suaranya dipet-pet pelan tuh. they will try to hold the fart so no one can hear it. Saya Like, panjang loh. Sekarang udah kawin kira-kira 20 tahun. after married for 20 years, Kayak orang nyanyi suaranya sumpah. it's like off key, someone who sing off key. Sumbang is off key. Iya kan ya. Kan sudah kawin lama kadang-kadang kualitasnya udah nggak Yeah, sama. because the longer you married, sometimes the quality is not the same as when you first married, isn't Nah, it? kita harus pertahankan Bapak Ibu. And Kualitas we kita have harus to bagus. maintain our marriage, Yang amen? setuju bilang amin. If you agree, say amen, please. Thank you. Nah, jadi fireproof itu hubungan dengan pemurnian, fireproof hubungan dengan pertumbuhan, fireproof itu menolong kita memiliki akhiran yang bagus. Okay, so 3 points of fireproof. Number 1, it will help us with purification process. Number 2, it will help us with the spiritual growth. And the last one, it will give us a good ending. Amen? Saya kepingin Mas Raili baca satu ayat nih. Okay, let me read Udah lama nggak baca nanti One dikira verse? atau udah ada ayatnya ya. one verse, yes. Oke, kita langsung lompat aja ayatnya. Kita buka di dalam ya buka dalam 1 Petrus 1:7. Let's open our Bible in 1 Peter 1 verse 7. English please. These have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire,
may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Amen. Ya, 1 Petrus 1:7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Amen. Ini tujuannya Bapak Ibu. So this is the main purpose. Kita ketemu situasi kondisi yang gak ideal, situasi kondisi yang sulit. We are faced by unpleasant situation, things that is very difficult that we are facing. Tapi lihat, di balik itu semua, But you can see behind that situation. Tuhan akan memunculkan Amen. kita orang yang berkualitas. Amen. God will make us to be a fireproof quality people. Amen. Ya, bagaimana caranya kita tahan api? Now how we can be fireproof person? Saya berikan 2 poin ya. I just give you 2 points. Yang pertama, The first point, jangan pernah menjadi seorang pemilik. don't ever think that you are the owner. Ini penting Bapak. Ketika This is kita very important. merasa bahwa hidup kita milik kita, When you think that our life is belongs to us as the owner, maka kita akan lebih gampang, kita akan lebih sulit untuk penyerahan diri. so it is become difficult for us to surrender because we think we are the owner of our life. Dan ketika menghadapi masalah, orang akan merasa lebih berat ketika dia berposisi sebagai pemilik. So situation become more harder, more challenging. If when you face a problem and you think you are the owner of your life, Ketika Tuhan minta Abraham untuk menyerahkan anak tunggalnya, when God asked Abraham to surrender her begotten only son Isaac, untuk dapat Ishak itu Bapak Ibu, so do you know to get Isaac for Abraham? Abraham itu berdoa 25 tahun. Abraham was praying for 25 years to get Isaac. Anak baru gede dikit, So Isaac was just growing, diminta Tuhan untuk dikorbankan. and God asked Abraham to sacrifice your only begotten son. Itu nggak gampang Bapak Ibu. That is not an easy thing to ask. Betul enggak? Is it true? Mana lebih gampang korbankan Sarah atau korbankan Ishak? What do you think for Abraham to sacrifice Sarah his wife or Isaac his son? Iya toh? Kalau Yes. Sarah kan sudah tua, memang sudah menjelang kan ya, menjelang senja. Oh my God. Sarah indeed was already old. So it's easier for Abraham if he was asked to sacrifice Sarah. Kalau Tuhan bilang gini, Abraham tak ambil istrimu ya. And if God say to Abraham, Abraham, can I take your wife? Umurnya kan Sarah sudah 90 tahun lebih. Sarah was 90 years over back then. Paling Abraham berkata gini, Maybe Abraham will say, jadilah seturut kehendakmu. Iya kan? be it according to your will. Lah kalau anaknya dapat 25 tahun loh Bapak Ibu. Imagine he's been asking God to give him son for 25 years. Terus diminta. Then God asked Isaac, the son. Nah muda Bapak Ibu. It's not easy, brother and sister. Anak satu-satunya di antara Abraham dan Sarah. This is the only son that Abraham and Sarah had. Perlu kan? Kenapa Abraham bisa serahkan? Can you please think why Abraham could surrender his only begotten son? Karena Abraham itu tidak merasa menjadi pemiliknya. You know, because Abraham never think I am the owner of Isaac. Orang yang kalau merasa memiliki sesuatu dalam hidupnya, People, if they think they own something in their life, ketika diminta Tuhan sebagai ujian, when God asks that as a test, itu akan pecah hatinya loh Bapak Ibu. he or she will break her heart. Betul nggak? Isn't it true? Tapi kalau nggak merasa memiliki ketika diminta Tuhan, kita nggak berat. But when you don't think you are the owner of the blessing from God, it is easier to surrender when God asks that back, isn't it?
Beberapa hari lalu Mega balik dari Indonesia. Few days ago, Pastor Maker went back from Indonesia. Itu di luggage-nya itu ada tempelan apa itu? Stiker-stiker dari Indonesia itu loh. Yeah. Di So kopernya. in Pastor Maker's luggages, there were so many stickers in the luggage. Itu stiker nempelnya lengket betul Bapak Ibu. The stickers were it's glued in the luggage. Saya tarik, coba saya tarik. I tried to pull that off. Sobek cuma dikit, ya kan? Only Sobek, tear a hancur itu little stiker. bit. So I tear it off until all the stickers gone Kenapa? Karena lengket. because it was glued. Kalau hati kita lengket dengan apa yang kita punya, Amen. If we are our heart glued to something that we own, waktu Tuhan minta, when God asks for that, sakit Bapak Ibu. it will be so painful, isn't it? Yeah. Jangan pernah menjadi pemilik. Never Amen. think that you are the owner of God's blessing. Kadang-kadang Tuhan izinkan loh, Tuhan minta loh. Sometimes God will ask that blessing back. Makanya jangan menjadi pemilik. Therefore, do not act or behave as you are the owner of God's blessing. Yang setuju bilang If amin. you agree, say amen. Amen. Kadang-kadang harga diri kita loh Bapak Ibu. Sometimes it's your self-pride, our self-pride that God asks. Kalau kita merasa pemiliknya, kita akan berat kalau Amen. kita disepelekan orang. Yeah. So if you think you own your self-pride in your life, sometimes it's very difficult when you are despised by other because it hurts your self-pride. Dulu di gereja kita tuh, waduh lama banget ya, masih zaman-zamannya Sylvie gitu masih. Lama banget. Long time ago in our church when it's Sylvie era, Teman-temannya Sylvie itu. the Sylvie's friends. Nah, satu kali ada satu temannya Sylvie itu. One time there was a friend of Sylvie. Itu sulit diatur Bapak Ibu. It's very hard to arrange to manage. Ya, jadi kalau misalnya diajarin, melawan Bapak Ibu. So for example, if you teach her something, she will actually oppose and against you. Saya berapa kali dimarahin loh. Many times the pastor he scolded Pastor Johan. Dimarahin. Pastor Johan was scolded by this person. Di zaman itu masih pasang-pasang badan juga. And those time I also always wanna oppose her as well. Tapi dengar nih ya, But listen, saya ingat banget cerita itu. I remember clearly the story. Saya bilang, Tuhan, I said to yang God, lain gampang diatur, yang satu ini sulit diatur. oh, everyone is easy to manage except this person. Dan kalau bikin salah nggak pernah minta maaf Bapak Ibu. And if she makes mistake, she never apologize. Tapi dengar nih, kalau saya pertahankan, saya sebagai pemilik, If I keep persistence, I'm the owner of this sulit. church, it's very difficult for me. Tapi kemudian didoakan ya. Then we pray over her. 10 tahun kemudian, 10 years later, tiba-tiba saya kaget ditelepon dari suddenly Indonesia. I was shocked. I was called from Indonesia by this lady. 10 tahun kemudian loh Bapak Ibu. 10 years later, Dia telepon saya. she called me Dia satu kali berkata gini. and she said, Mereka panggil saya Pak Johan. Pak she Johan, said, she called me Brother Johan. mohon maaf. Baru kali ini saya dengar begitu Bapak Ibu. Mohon maaf, katanya. She called me and say, I'm really sorry. I was shocked. She says, I'm really sorry. Tahu nggak Bapak Ibu? Do you know what happened? Setelah dia minta maaf, After she apologized, terus mulai ketemu jodoh Bapak Ibu. then she meet her partner. Hidupnya mulai diberkati Tuhan. She become blessed in her Sampai life. kaget saya itu. I was shocked. Saya nggak pernah mimpi dia bisa bilang minta maaf loh Bapak I Ibu. never dreamed that she could apologize to me. Tapi dengar, mungkin Bapak Ibu ada ngalamin seperti saya, tapi dengar nih. So maybe you experience something like what I experienced, but please listen. Kita kan gampang untuk memberikan penyerahan hak kita kalau kita Amen. nggak hidup sebagai pemilik. Amen. We are very easy to give up our stuff, our belongings, if we don't think that we are the owner, the rightful owner of that thing. So you have to. Pemilik pabrik itu Do you know the owner of factory? beda dengan pegawainya.
different to the employee. Waktu pabriknya kebakar, When the factory was burned, yang paling sedih siapa? who is the saddest? Siapa? The owner or the employee? Yang nangis-nangis siapa? Who cried? Pemilik. Of course, the owner will cry. Makanya kan Bapak Ibu kalau udah pengen banyak tangisan, So if you don't want a lot of crying, jangan hidup sebagai pemilik. don't live as the owner. Your attitude have to say, I'm not the owner, I'm just. Pemiliknya itu Tuhan. Amin. God is the owner. Amen. Amen. Itu mobil Joshua mangkrak di luar dulu masih itu. Do you know we have Joshua's car outside is broken, Kalau kita pikirin, and when we think about that car, kita bisa sedih Bapak Ibu. we will become very Mobil sad bagus-bagus tiba-tiba remuk dalam sekejap gitu. because it's a nice, luxurious car, fancy car. Suddenly it's destroyed in minutes. Kan sih karena ketawa ini. Abby was smiling. Ya. Jadi kalau kita bukan pemilik, ketika terjadi kayak gitu, kita gampang untuk melepaskannya Yeah. Bapak Ibu. So if we don't think we are the owner, it's easier for us to let it go. Setuju? You agree? Yang kedua, The second things. bagaimana supaya tahan api? How to become a fireproof? Miliki mentalitas tahan api. You have to own mentality of fireproof. Betul enggak? Is it true? Ada orang kaya tapi mentalnya miskin, ada loh. There are wealthy people, they have the mentality of the poor people. Dulu, penerbangan zaman dulu nih ya, kalau kita dikasih makan, itu biasanya sendoknya dari metal semua kan? Iya. Sendok, garpu, metal semua kan? Flights in the olden days, all those cutleries were made from metal, isn't it? Ada capnya Garuda, Yeah, there was a sign Garuda, Singapore Airlines. Singapore Airlines. Satu kali saya diundang makan di rumah orang kaya, One time I was invited to eat meal in the wealthy person. sendok garpunya, Wow, the cutleries. ada stempelnya Garuda, Singapore Airlines, Qantas. The cutleries has signs Garuda, Singapore Airlines, Qantas. Dari mana ini semuanya? And I asked this person, where did you get all of these cutleries from? Rupanya habis makan Bapak Ibu. Apparently, after they ate in the flight, after eat the meals, they clean the cutleries and they put it in their pocket, Keluar dari airport sendok batu. leaving airports with all those cutleries from the flight. Because we have people like that. Itu mentalitas. That's actually a mentality. Tinggal di hotel, Staying in the hotel. sekarang ketat tuh, hati-hati. This is very strict now. Be careful. Dulu Long time ago. itu baju tidur masuk tas, handuk masuk tas, sabun, pernik yang ada di hotel diambil masuk di tas, pulang bawa souvenir gratis. Long time ago in the hotel, if you stay in the hotel, they have rope, like sleeping rope or things. Everything goes in the baggage when you go home. So when you go home, you get everything from the hotel, bring them home. It's like stealing. Kalau malam But in the night time, pakai gaunnya itu when you wear the robe, Hilton, Hilton Hotel, Hyatt Hotel kan robe, dibawa pulang. and you bring them home. Itu mentalitas. That's a mentality. Kalau kita mau tahan api, miliki mentalitas tahan api. Amen. So when we want to have a mentality of fireproof, we have to own the mentality of being fireproof. Yang setuju bilang amen. If you agree, say amen. Saya terus soal cerita nih ya. I close with this story. Ada pejabat negara, There is one official, government official from Indonesia. kaya Bapak Ibu. He is a very wealthy person. Gajinya udah ratusan juta. Do you know that his pay was 100 million Kaya rupiah? pokoknya. He is a very wealthy person. Jadi fasilitas negara dikasih. He got all the government facilities. Nah, satu kali dia One time, orang kalau mentalitas memang jelek nih ya. if someone has a bad mentality, Gak peduli kayanya kayak apa kalau even mental though jelek. this person is
wealthy or rich. Satu kali dia disuap sama orang 100 juta, cuma 100 juta loh. One time someone bribed him 1 million rupiah. Just $100. Just $100. 100 millions. 100 million, sorry. Jadi 10.000. So $10,000 Australian. Ya untuk ukurannya dia $10,000 Australian itu nggak ada apa-apanya, nothing Yeah. bagi dia lah. For his wealth, $10,000 is nothing compared to what he already have. Kalau datang ke rumahnya Bapak Ibu, itu namanya diploma sertifikat lulusan Amerika sebanyak-banyaknya itu. If you go to his house, many diploma certificate from United States were displayed in his house. Gara-gara cuma 2 jam aja prosesnya, Because only 2 hours process, disuap itu loh, he was bribed $10,000. ketangkep, He was got arrested masuk penjara, and he went to jail nama dia jelek, and he got a bad name. terus setelah masuk penjara keluar nggak jadi apa-apa lagi. After he released from the jail, he become no one, nothing. Karena apa? Mentalitasnya. Because of his mentality. Kalau kita punya mentalitas tahan api, percaya saja di tengah-tengah situasi apapun kita akan tahan menghadapinya. Amen. Percaya bilang amin. Amen. Amen. If we have the mentality of fireproof, anything can happen. We can face the problem. Amen. Jangan Amen. dikit-dikit kalau punya masalah pengen mati. Yeah. Mati. Ya. Kalau punya masalah dikit-dikit minggat. Don't easily says I'm just better die or I ran away from my problem. Hari ini bilang gini, Today you have to say like this. apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Whatever God allow things happen, pasti mendatangkan kebaikan buat saya. Amen. It surely will bring good for me. Dan Amen. saya harus tahan uji. And I have to be fireproof to all the problems. Yang Amen. setuju bilang amin, If lalu you berdiri. say amen, please stand up Saya minta together. pemusik kita naik ke atas. Haleluya. Ralabashiki paparalabashana. Saya kepingin lagu cepat tadi aja ya. I want to sing the fast song, Mana WL saya? upbeat song. Where is my the worship leader? Haleluya. Saya kepingin nyanyi ku beri kuasa itu lagu cepet ya. I want to sing. Yuk. I have given power. Kita Amen. nyanyikan pujian itu dengan hati yang sungguh dan percaya bahwa kita diberi kuasa untuk mengatasi segala masalah kita. Amin. We want to sing this song with belief that we will be given power for all our problems. Yang percaya dan setuju bilang amin. If you agree, say amen. Sebelum nyanyi tepuk tangan buat Tuhan, Tuhan baik buat Give kita. clap offering to God. Hallelujah. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama beri kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Bukankah kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada Muhammad lawanku. Kalau kita punya masalah, If we have problems, hari ini kita tahu today we know bahwa di balik masalah itu, behind all that problem, bahwa Tuhan that God ingin membuat kita wants to make us, mengalami hal yang dahsyat. amen, Amen. experience a Tepuk tangan great buat kita, victory. lagi, Give kita clap lagi. offering to God. Hallelujah. Mari tepuk tangan buat Tuhan.
Tuhan. I receive your power, God. Kami menerima iman yang baru hari ini. I receive a new faith today Menjadi orang yang tahan api to become a fireproof person di dalam nama Yesus. in Jesus' name. Yang percaya sama-sama bilang, If you believe, let's say together. Amin. Amen. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Untuk hari Selasa dan Jumat kita akan ada doa pagi di gereja sini jam 10 pagi. Kemudian konsel tiap Rabu jam 10 di taman. Nanti bisa dicek di WhatsApp dari Ibu Mike. Mungkin ada yang punya kertas bulletin, bisa dilihat di situ. Kemudian untuk hari Minggu kita akan kembali lagi berkumpul di sini pada jam 11. Dan hari Jumat juga tadi saya sudah sampaikan itu. Kemudian untuk persembahan ada envelope di situ, saudara-saudara bisa tik di mana yang bisa dialokasikan nanti. Kemudian yang mau langsung saja kasih masuk di dalam kantong kolektor bisa saja. Kemudian ada juga yang mau transfer, ada juga di buletin, bisa dilihat nomor akunnya. Kemudian yang hari Jumat ada ibadah komsel di rumah saudara Engki dan Frida malam jam 7. Mungkin nanti alamatnya akan tolong ditampilkan Pak Denny. Terima kasih. Kemudian untuk selesai ibadah kita akan ada pertemuan. Dari rencana kami akan ada perayaan 17 Agustus. Jadi teman-teman yang tergabung dalam panitia untuk persiapan 17 Agustus diminta tolong untuk tunggu sebentar karena kita akan adakan pertemuan. Kemudian untuk doa persembahan saya minta Ibu Lingling tolong bawa kita dalam doa persembahan. Bu Lingling. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sungguh dahsyat dan baik dalam hidup kami. Kami boleh datang Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kami memuji memuliakan Engkau ya Bapa dan menyembah-Mu, kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mendapatkan kekuatan daripada Engkau. Biarlah Tuhan kami terus Tuhan boleh sesuai seperti Engkau ya Bapa. Kami boleh berubah ya Tuhan, karena kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau kembalikan berkat kepada hamba-Mu untuk pendeta Johan ya Tuhan sudah berikan Tuhan, membawakan firman Tuhan. Kau kembalikan berkat kepada hamba-Mu dan juga Ibu Mega dan keluarga. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah mereka terus Engkau yang berkati Tuhan. Engkau yang tahu setiap keperluan hamba-Mu. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami Tuhan diberikan kesempatan untuk boleh memberikan ya Tuhan persembahan. Biarlah Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami ya Bapa. Kami percaya kalau kami memberi dengan penuh sukacita, pasti kami mendapatkan berkat yang berkelimpahan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, janji Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Kami terus mau bersyukur menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati Tuhan untuk kami yang sudah melayani Engkau ya Tuhan pada hari ini. Biar berkat Tuhan terus mengalir buat kami dan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dan pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
Bapa, sebelum kami tinggalkan tempat ini, Kau berjanji ketika kami beribadah, maka roti, air, kesehatan, Tuhan akan curahkan dengan berkelimpahan atas kami. Saat ini Bapak Ibu, biar apa saja yang kami kerjakan saat ini, percayalah, ketika Tuhan beserta kita, apa saja yang kita kerjakan, kata Tuhan, dibuat berhasil. Keluar masuk kita, kata Tuhan, akan disertai Tuhan. Dan bahkan Tuhan memberikan masa depan yang cemerlang. Hari-hari hidup kita diberkati Tuhan berkelimpahan dengan bahagia, sukacita, dan bahkan pertumbuhan iman yang dahsyat di dalam Tuhan. Terima berkat kasih Bapa, anugerah Yesus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini dengan percaya, kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan kasih.